asalaamaaleykum welcome back dalal ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Class TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Miss Taba bii nag mooy bind bu mujj ci 7 leçon yooyu ñu waxoon incha allah mu war a nekk lan it listening mooy déglu dëgg ngay def comprendre lan mooy it ak fan lañ koy jëfandikoo. bu ñu xoolee bi njëkkoon mu doon I muy man, we mooy ñun, you mooy yow, they mooy ñoom, he mooy moom ku góor, she mooy moom ku jigéen, it mooy lii mooy leçon bi. it moo gën a yaatu yooyu yëpp lépp loo xam ne nekkul nit lu demee ni a dog muy xaj maanaam lépp mu remplace lépp luy dund di dox ci suuf. A bird mu remplace lépp luy naaw ci kaw. Good mu remplace lan bépp situation bu ñu naan baax na walla bon na dégg nga. Cloud muy remplace lépp lu nekk ci kaw muy asamaan muy ndox muy jant muy biddiw muy lépp ok. Car muy remplace lépp loo xamante ni lu ñuy jëfandikoo la maanaam matériel bi ñuy jëfandikoo la muy oto maanaam muy téléphone muy lépp lu xew. Réseaux sociaux yi lépp lu xew bépp mbir moo ci bëgg a désigner ne lii nangam la rek donc car mën na la remplace. Bread muy remplace lépp lu ñuy lekk ci jëfandikookaay yëpp maanaam lépp ñam yëpp ñuy lekk mu remplace leen muy bread muy mburu. Tree muy garab mu remplace lépp luy sax donc di màgg moom itam te nekkul nit donc kon it moo gën a yaatu yooyu yëpp waaye li mu mën a remplace yooyu yëpp saa bu nekkee benn mbir la koy mën a remplace maanaam exemple a dog mooy benn xaj benn boobaa it mën na ko remplace mais boo ci amee ñaar dootu nekk it de day delluwaat ci they muy ñoom boo boolee tim ñaar yu bokkul comme que boole tree muy garab ak a dog wala a car ba si ñett boo leen boolee lu commencé ñaar daan ba ñett boo leen boolee tim day delluwaat ci they waaye dootu nekk it loolu tax ma ne la nga déglu bu baax nga comprendre maanaam moom du remplace nit de waaye benn mbir la mën a remplace ci lépp lu nekkul nit te yooyu bu ñu nekkee mbooloo dootu nekk it de they la ñuy wax comme ni ñu doon waxee nit ñu bari ne they ci leçon bi nga xamante ni romb nañ ko mu nekkoon numéro 4 bi ok nañu dugg nag leeral loolu joxe ci exemple incha allah nga gën ko comprendre bu baax a baax. ok bu ñu xoolee bu ma ne it is my new shop donc li fi nekk mooy it is a shop maanaam ab bitig la bu ma ne it is my new shop mooy sama bitig la bu bees bi maanaam sama bitig bu bees bi. new mooy lu bees mais shop comme que benn la si jublu amul es benn la si jublu it lay nekk ok niki noonu mën na maa wax ne it is raining mooy lan mooy mi ngi taw donc bul fàtte li ma waxoon ci cloud ne mooy remplace lépp lu nekk ci kaw yooyu itam boo ci am benn mbir it lay nekk boo bëgg a wax comme ma ne it is raining mooy mu ngi taw. It is sunny today tey dafa naaj maanaam tey dafa tàng. It's cold today tey dafa sedd comme ni ngay waxee it's hot tey dafa tàng ok. It is raining boo xoolee kon rain mu ngi bàyyi ko ci cloud ci sky mooy ci asamaan si cloud mooy ayet donc loolu tim ba léegi it ngay wax wala ma ni it is a horse. It is not a donkey fas la de nekkul mbaam donc gis nga fas it la ñuy wax donkey it la ñuy wax monkey cat lépp loo xam ne day dund rek lu dul nit bu dee benn bi lañ si jublu it la ñuy wax ok. ci kaw nga gis ko bu baax it is my new shop ba mu agsi si suuf ok niki noonu jarul ñuy sori si loolu ndax lu tax mooy it daanaka duñ ko jëfandikoo ci anam comme ça moo ngi lekk donc lu dul rab maanaam comme nga ne the dog is drinking
the water wala the milk maanaam xaj bi moo ngi naan mais nañu dem ba léegi mën nañ ko am si yenn verbe comme yu demee noonu moom itam comme he wala she wala it wala waaw comme he wala she kon laa bëgg a wax mooy leen it bu placé verbe ci present simple dafay place s ni ki noonu am na verbe yoo xam ne bu placé verbe bi day place is comme niñ ko amee woon démb wala it mën na place benn verbe boo xam ne ba léegi ci present simple comme yi terminé li nga xam ne mooy waay muy y donc comme he ak she ci méthode boobu exemple bark mooy bëw maanaam xaj buy sab loolu mooy bark beneen verbe muy touch maanaam touch mooy laal miss mooy namm wala manque dégg nga fi ne boo xoolee bark comme que kaa la terminé kese donc nekkul ci yii ni comme touch wala miss wala reach maanaam s wala h wala x boobu indiwuñ ko ci gaar gi ndax indiwoon nañ ko si she ak yaakaar naa he wala she indiwoon nañ ko fa donc fly comme naaw xam nga daanaka moom jagleluñ ko nit leneen lañ ko jagleel moo tax moom itam bu fekkente ni it la nga bëgg wax moo ngi naaw wala day naaw comme nangam comme ni ñu ko amee exemple he flies like a bird mooy day naaw comme picc exemple bi fii lay gën a nekk applicable pour ñu mën ko comprendre bu baax ok bu fekkee dama bëgg a wax ni kii daal moom maanaam xaj bi muy yar moom it barks all the night xaj bi day bëw rek guddi gi yépp wala ma ne it scratch the door maanaam xaj bi day wokk bunt bi wala ma ne it flies above the clouds maanaam the bird picc mi day naaw ci suufu ayit yi maanaam ayit yi ñoo ko tiim donc gis nga kon it barks boo bëgg wax day bëw benn xaj bi bu dee yu bari nag da nga naan day bark du am sd pour mu gën a leer nga comprendre li mu ñu yoon léegi bañ koy expliquer it scratch baat boobu xam nga moom lañ mën nga koo appliquer ci muus day wokk maanaam loo xamante ni dafa am ay we gis nga bu fekkonte ne touch tim la touch lay nekk teach box dégg nga miss ba mu jeex buñ accès ci flies moom lañ gën a mën a appliquer ci luy naaw parce que nit du naaw comme lu ñu xam kon ay rab ay leneen loo xamante ni mu ngi naaw boo ko bëgg a wax da nga naan it flies maanaam day naaw bokkul ak moo ngi nii di naaw nag buy da nga bëgg a wax ne moo ngi nii si jamono bi may wax ak yow moo ngi naaw loolu mooy it is flying booba present continuous lay nekk incha allah dina ñëw ci grammar ba ci loolu benn par benn present simple present continuous present perfect continuous past simple past continuous past perfect continuous ni ngi noonu ba ci future simple ak future continuous fii ci perfect continuous ci méthode boo xamante ni mooy tax mooy gën a gaaw nga comprendre ko bu baax a baax ci anglais ba doo ci am benn problème donc dinañ ko def noonu incha allah comme niñ def ak personal pronoun yi commencé woon ko ci I we you they he ba she ba ak si it bi nga xamante ni mën nañu wax ne moo ñu des si set yooyu noonu incha allah dinañ def noonu ba mu gën a bëgg a gën ko comprendre ba léegi ñuy continuer ci it plus adjectif fii tim xaw na yaatu tuuti li ko waral mooy ay maanaam loolu baax na loolu baaxul loolu neex na loolu neexul loolu gaaw na de loolu gaawul yooyu noonu yëpp ak situation yëpp it nga war a wax moo tax exemple ma ne it's a new design wow this is so nice it's a new design wow lii moom rafet na de lii daa mel ni design bu bees la mooy dafa génn bees dafa xew bees it's a new brand maanaam dafa génn bees dafa xew wala ma ne it's good waaw comme baax na lay ma ne luy tekki exemple ma ne Dakar is good boo ne ma how is Dakar wala how is the weather like Dakar naka jaww ji Dakar dama naan la it is good wala ma ne Dakar is good dégg nga wala ma ne the weather léegi it googu moo remplace climat bi wala mu remplace Dakar
boo demee tim la loolu ak a jafe ma bëgg la wax ne la loolu yomb na de dama naan it's so easy maanaam it's easy loolu dafa yomb mais lan lay wax est-ce que xam nga li may wax dëgg-dëgg déedéet même bu dee situation sax it lay wax waaw wala nga ne ma how is your day man la it's cool ding day fan bi ma ne la it's cool bu mu ne what day is today teel lan nga ne today is comme nga ne ma bu la neexee nga tëb rek ne ma it is maanaam it is Monday it is Tuesday it is Thursday Friday ok boo ne ma yii tey moom naaj bi dafa daa yendoon naaj donc loolu tamit it ngay jëfandikoo maanaam it's sunny today dégg donc ba léegi ci loolu comme li ma doon expliqué léegi bu mu ne that's good waaw that is good mooy loolu baax na de comme nga ne it is good benn la wala nga ne it's okay gis nga donc loolu moo tax mu yaatu moom itam jàngale yi mu war a am mu xaw a yaatu ci it